Today we will be starting our microbiology practical classes. At first, the first topic you have to know is microscopy. Okay. From the next day, we will be focusing the microscopes. You have already done it in your first year. কি microscope রয়েছে? Light microscope, phase contrast microscope, transmission electron microscope, which was discovered in 1931, and scanning electron microscope. ইলেকট্রন আমাদের এখানে কাজ করা হয় সেটা হচ্ছে সাধারণত লাইট মাইক্রোস্কোপি দিয়ে। Electron microscopes are very rare. These are found in just high-end laboratories. Okay, and while entering a lab, we will have to know about biosafety and biosecurity. What is biosafety? Biosafety is defined as the use of specific practices, training, safety equipment, and specially designed buildings to protect the worker, community, and environment from an accidental exposure or an unintentional release of the infectious agents and toxins. তাহলে biosafety মানেটা কি? Specific কিছু practice, training, and safety equipment, and design buildings to protect the worker, community, and the environment from an accidental exposure or an unintentional release of the infectious agents and toxins. And biosecurity can be defined as the protection, control, and accountability for high consequence biological agents, toxins, and critical relevant biological materials and information within the laboratories to prevent the unauthorized possession, loss, theft, and misuse, diversion, and intentional release. Biosafety and biosecurity both deal with the management of biological risks. However, biosafety focuses on preventing accidental exposure to or release of dangerous biological agents and toxins. Well, biosafety হচ্ছে কি যাতে কোনো কিছু জিনিসের accidental exposure বা release biological agents যাতে release না হয় সেটা দেখার জন্য। আর biosecurity হচ্ছে focuses on deliberate misuse of dangerous biological agents and toxins. And what is a biological hazard? A biological hazard or a biohazard সেই সমস্ত জিনিসগুলোর উপরে এইরকম একটা সিম্বল দেওয়া থাকে। Encompasses any organism or byproduct that poses a threat to the health of living organisms, primarily humans. The category includes not only microorganisms but also biological materials that can impact the human health indirectly through environmental degradation or contamination. বায়োহ্যাজার্ডের মধ্যে কি রয়েছে? ব্যাকটেরিয়া, তার মধ্যে টিউবারকুলোসিস, সালমোনেলোসিস আর অ্যানথ্রাক্স। অ্যানথ্রাক্স ওরা হিস্ট্রিতে পড়বি, অনেক সময়তে অ্যানথ্রাক্স দিয়ে এরকম বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার হয়েছিল। ঠিক আছে। ভাইরাস, তার মধ্যে হচ্ছে ইবোলা ভাইরাস অ্যান্ড কোভিড-19 ভাইরাস। ফাঙ্গাই, তার মধ্যে হিস্টোপ্লাজমোসিস। প্যারাসাইটস, তার মধ্যে হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম অ্যান্ড হেলমেন্টস। প্লাজমোডিয়াম কি করে? ম্যালেরিয়া। Prions, these are infectious protein particles and biologically active substances like toxins, allergens, and bioactive compounds. এই potential biological threat গুলোকে ক্যাটাগরি A, ক্যাটাগরি B আর C তে করা হয়। এগুলো জাস্ট পরে মুখস্থ করবি। এই ক্যাটাগরি এর মধ্যে পড়ছে অ্যানথ্রাক্স, বটুলিজম, প্লেগ, স্মলপক্স, টুলিরিমিয়া আর ভাইরাল হেমোরেজিক ফিভার। ক্যাটাগরি B এর মধ্যে পড়ছে ব্রুসেলা, ব্রুসেলোসিস, এপসাইলন টক্সিন, গ্ল্যান্ডার্স, মেলিডিওসিস, সিটাকোসিস। আর ক্যাটাগরি সি এর মধ্যে হচ্ছে এমার্জিং ইনফেকশাস ডিজিজেস লাইক নিপা ভাইরাস, হান্টা ভাইরাস, সার্স, করোনা ভাইরাস অ্যান্ড প্যান্ডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা। নিপা ভাইরাস আমাদের দেশে রেগুলারলি কোথায় হয় বল? কেরালাতে। দেখবি রেগুলারলি কেরালাতে আউটব্রেকস হচ্ছে। কেরালাতে বেশিরভাগ মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা এরকম মিডল ইস্ট কান্ট্রিজে কাজ করেন, তারা ওইখান থেকে কন্ট্যাক্ট করে নিয়ে চলে আসে বলে কেরালাতে ম্যাক্সিমাম নিপা ভাইরাসের আউটব্রেক হয়। ক্যাটাগরি A biological agents গুলোর মধ্যে হচ্ছে কি? These are the highest priority pathogens. They pose the greatest risk to national security because they can be easily disseminated or transmitted from person to person, result in high mortality rates, and have the potential for major public health impact, might cause public panic and social disruption, and require special action for public health preparedness. এগুলো অতটা দরকার নেই। আচ্ছা, আমরা এবার মেইনলি চলে যাব হচ্ছে স্যাম্পল কালেকশনে। ইনফেকশাস ডিজিজকে আমরা কিছু ভাবে ক্যাটাগরাইজ করি। কি? কমিউনিকেবল ডিজিজ,
An illness that can be transmitted from an external source, animate or inanimate, to a person. Contagious disease that can be transmitted from person to person. একটা example দে contagious disease এর। একদম। Iatrogenic infection and infections that is produced by medical interventions. বল। Hepatitis B, needle prick injury. Nosocomial infection, an infection that is occurred in a healthcare facility. Example, ধর catheter associated UTI, তুই এমনি ভর্তি হয়েছিস হসপিটালে হেড ইনজুরি নিয়ে, তুই অ্যাম্বুলেটরি যে কোথাও নড়তে চড়তে পারছিস না, তোর একটা ক্যাথেটার করা হয়েছে, সেই ক্যাথেটারের এক্সটার্নাল সোর্স দিয়ে ইউটিআই ঢুকলো ডিউ টু মানে প্রপার হ্যান্ডলিং করা হয় নিজের হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, সেটার জন্য তোর ক্যাথেটারের জন্য ইউটিআই হলো, আগে থেকে কিন্তু ইউটিআই ছিল না। Catheter associated UTI will fall into nosocomial infection, an infection that is occurred in a healthcare facility. পরে আমরা healthcare associated infections আবার ভালো করে পড়বো। Opportunistic infection কি কি? An infection in a patient with compromised defenses by an agent of low virulence that would not produce infection in a patient with a fully functioning immune system. মানে ঠিক মতো ইমিউন সিস্টেম থাকলে তাদের সেই রকম ইনফেকশন হতো না। এক্সাম্পল একটা ক্যান্ডিডিয়াসিস। অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন যাদের লো ইমিউনিটিতে হয়, যেমন এইচআইভি বা ডায়াবেটিস মেলাইটাসে। Subclinical infection, an infection that produces an immunological response but minimal to no clinical symptoms. Diagnostic স্যাম্পলটা কি? প্রথম হচ্ছে প্রি অ্যানালাইটিক্যাল, পেশেন্ট কনসাল্ট করছে ফিজিশিয়ানের সিমটমস সাইন্স এন্ড সিমটমস অফ ইনফেকশন ডিজিজ নিয়ে, প্রি অ্যানালাইটিক্যাল। তা সেখান থেকে ফিজিশিয়ান এক্সামিন করলো টু মেক আ ডায়াগনোসিস। তারপর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্পেসিমেন্টস আর কালেক্টেড ফর কালচার, সেই এইটাকে বলা হচ্ছে অ্যানালাইটিক, অ্যানালাইসিসের দিকে যাচ্ছে। ইলেকট্রনিক রিটেন অর্ডার্স আর কমপ্লিটেড অ্যান্ড দ্য স্পেসিমেন ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি অ্যান্ড প্রম্পটলি transmitted to the laboratory. Upon receipt from the laboratory, data from the request form is entered into the computer or file or a logbook. তাহলে প্রি অ্যানালাইটিক্যালটা কোন পার্টটাকে আমি বলছি? অ্যানালাইসিস হওয়ার আগের পার্টটা। পেশেন্ট গেল ফিজিশিয়ানের কাছে উইথ সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস অফ ইনফেকশিয়াস ডিজিজ, পেশেন্ট এক্সামিন করলো পেশেন্টকে অ্যান্ড মেক্স আ টেন্টেটিভ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। তোর কাছে ধর, তোর নাম কি? শুভ্রকমল। শুভ্রকমলের কাছে একটা পেশেন্ট এসছে ফিভার উইথ কাফ নিয়ে, ঠিক আছে? তুই এক্সামিন করলি, একটা টেন্টেটিভ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস করলি টিউবারকুলোসিসের, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্পেসিমেন কালেক্ট করলি, স্পুটাম, স্পট স্পুটাম আর একটা আর্লি মর্নিং স্পুটাম প্রপারলি লেবেল করলি। ধর দুজন রয়েছে, অভিষেক, একটা অভিষেক রয়, একটা অভিষেক সেনগুপ্ত, পুরো প্রপারলি লেবেল না করলে দুজনের স্যাম্পল গুলিয়ে যাবে, প্রপারলি লেবেল করলি। Electronic and written orders are completed and the specimen is appropriately and transported to the laboratory. Upon receipt by the laboratory, request from the request form is entered into a computer file or a logbook. তারপরে চলে আসছি আমরা অ্যানালাইটিক্যাল ফেজে, প্রি অ্যানালাইটিক্যাল, তারপর হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল ফেজে। অ্যানালাইটিক্যাল ফেজে কি? স্পেসিমেন হচ্ছে এক্সামিন করা হলো, মাইক্রোস্কোপিক মাউন্ট স্মিয়ার করে স্টেইন করা হলো, প্রিজাম্পটিভ রিপোর্টস মে অর মে নট বি ইস্যুড, কালচার করা হলো, আফটার ইনকিউবেশন দ্য কালচারস আর এক্সামিনড, definitive identification systems are set up, subculture are examined, results of identification systems are examined. তারপর হচ্ছে পোস্ট অ্যানালাইটিক, এটা হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল পার্টটা, যেখানে একটা ল্যাবরেটরিতে অ্যানালাইসিস পারফর্ম হচ্ছে। তারপরে হচ্ছে কি? পোস্ট অ্যানালাইটিক্যাল। পোস্ট অ্যানালাইটিক্যালটা কি কি? ফাইনাল কালচার রিপোর্ট হচ্ছে প্রিপেয়ার করা হলো, ফিজিশিয়ানের কাছে পাঠানো হলো, শুভ্রকমলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, ফিজিশিয়ান ইন্টারেস্ট দ্য রিপোর্টস অ্যান্ড ইনস্টিটিউট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট থেরাপি। ওই রিপোর্টটা দেখে তুই প্রপার থেরাপি শুরু, অ্যান্টি টিউবারকুলোসিস দিয়ে শুরু করলি। তো প্রতিটা স্যাম্পল কালেকশনের আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করি, প্রি অ্যানালাইটিক্যাল ফেজ, অ্যানালাইটিক্যাল ফেজ অ্যান্ড পোস্ট অ্যানালাইটিক্যাল ফেজ। ডিটেলসে আমরা ঢুকি এবার কি কি গুলো। প্রি অ্যানালাইটিক্যাল ফেজে স্পেসিমেন কালেকশন। হোয়াট ইজ আ স্পেসিমেন? স্পেসিমেনটা কি কি হতে পারে? দ্য ফলোইং ফান্ডামেন্টালস স্পেসিমেন হতে পারে কি? ফিভার বা রেসপিরেটরি ইলনেসের ক্ষেত্রে কাফ, কাফের ক্ষেত্রে স্পুটাম, লোয়ার রেসপিরেটরি ইনফেকশনের ক্ষেত্রে, সিরিয়াস সেপসিস বা এর ক্ষেত্রে ব্লাড, ইউটিআই বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ইউরিন, আর মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে সিএসএফ। দ্য মেটেরিয়াল মাস্ট বি ফ্রম দ্য অ্যাকচুয়াল সাইট অফ ইনফেকশন কালেক্টেড উইথ আ মিনিমাম কন্টামিনেশন ফ্রম অ্যাডজেসেন্ট টিস্যুস, অর্গানস আর সিক্রিশনস, ঠিক আছে? Optimal times for collection of specimen must be established to provide the best chance of recovering the positive microorganisms. শুভ্রকমল, ধরো অপটিমাল টাইম বলতে আমরা কি বুঝছি?
একটা পেশেন্ট যখন তোমার কাছে এসছে, তুমি তো তখন তাকে বলতে পারো না যে আপনি পুরো রিপোর্টটা পাবো তারপরেই আমি ট্রিটমেন্ট শুরু করব। সেই ধরো খুব কাশছে বা এ করছে, তোমাকে একটা প্রিজাম্পটিভ ডায়াগনোসিস করে একটা অ্যান্টিবায়োটিক বা কিছু শুরু করতে হবে। কিন্তু তোর নাম কি বল? সৃজনী। শুভ্রকমল, তুই সৃজনীর কাছে কাফের স্পুটামের রিপোর্ট, মানে পেশেন্ট এসছে, সৃজনীর কাছে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছে। সৃজনী দেখে বলছে এটাতে কোনো ব্যাকটেরিয়াল আইসোলেট করা যায়নি, কিছু নেই। কি তাহলে প্রবলেম হতে পারে? ও অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছিল, সেই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো তাই ব্যাকটেরিয়া গুলোকে মেরে দিচ্ছিল। তাহলে অপটিমাল টাইমটা কি হবে? বিফোর, মানে টিডিএস করে দিয়েছিস, বিফোর টেকিং দ্য নেক্সট ডোজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, তার হাফ লাইফ অনুযায়ী সেই অ্যান্টিবায়োটিকটা যখন ওয়াশ আউট হয়ে যাচ্ছে, নেক্সট যখন অ্যান্টিবায়োটিকটা দিচ্ছিস সেই সময়তে সেই কফ বা ওরকম ব্লাডটা নিয়ে তুই সৃজনীকে পাঠালি। অপটিমাল টাইম জানতে হবে তাহলে। অভিষেক তো না তোর নাম? তোর, হ্যাঁ, সোহম। তাহলে অপটিমাম টাইম জানতে হবে কখন। Optimal times for collection of specimen must be established to provide the best chance for recovering the causative microorganisms. And the material must be from the actual site of infection. UTI, urinary tract infection হয়েছে, তুই তোর ব্লাডে অর্গানিজমটা আইসোলেট করার চান্সেস তো কম, তুই আগে ইউরিনে বেশি পাবি, ইউরিনটা তোকে প্রপারলি কালেক্ট করতে হবে। A sufficient quantity of specimen must be obtained to perform the test required. তুই একটা স্পুটামের থেকে ধর অনেক কিছু দিলি, কালচার, মোটিলিটি, ব্যাকটেরিয়াল টেস্ট, কিন্তু খুব অল্প বেরোলো, সেরকম হলে হবে না, অনেকটা স্পেসিমেন লাগবে। একটা ব্লাড থেকে তুই তার বায়োকেমিক্যাল টেস্ট গুলো করতে দিয়েছিস, কালচারও করতে দিয়েছিস, প্রোটিন অ্যানালিসিসও করতে দিয়েছিস, সাফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটি অফ ব্লাড লাগবে। ব্লাড কালচার ইন অ্যাডাল্টসে আমরা সাধারণত 5 থেকে 10 ml মতো ব্লাড নিই। And appropriate collection devices, specimen containers and culture media must be used to ensure optimal recovery of the microorganisms. কালচার মিডিয়া আমরা পরে পড়বো। কালচার মিডিয়া যেরকম হচ্ছে যে একটা অর্গানিজম তো এমনি গ্রো করবে না, সে তাকে একটা কালচার করার জন্য, গ্রো করানোর জন্য একটা স্পেশালাইজ মিডিয়া ইউজ করা হয়, সেটাকে বলা হয় কালচার মিডিয়া। নর্মাল মাইক্রোব অর্গানিজমের জন্য কালচার মিডিয়া থিওরিতে হয়ে গেছে। নর্মাল কালচার মিডিয়া তোরা জানিস, ম্যাকংকি আগার, ইউটিআই আগার, সেগুলো ইউজ হয়। আর ধর শুভ্রকমল টিবি সাসপেক্ট করছে, তাহলে সৃজনীকে কি নিতে হবে মিডিয়া? শুভ্রকমল বলে পাঠালো, সৃজনী এটা দেখ, এটা হয়তো টিবি সাসপেক্ট করছে, তাহলে স্পুটামটাকে কিসে ইনকুলেট করবে সৃজনী টিউবারকুলোসিসের জন্য? এলজে মিডিয়া বা লোভেনস্টাইন জেনসেন মিডিয়া। ঠিক আছে, ক্লিনিশিয়ানের থেকে একটা তুমি সাসপেক্টের ডায়াগনোসিসও নেবে, শুভ্রকমল তোমাকে লিখে পাঠাবে যে আমি টিবি সাসপেক্ট করছি, তাহলে তুমি ম্যাকংকি বা ব্লাড আগার ছাড়াও তুমি তাহলে লোভেনস্টাইন জেনসেন বা এলজে মিডিয়াতেও বসাবে যে টিবি অর্গানিজম আইসোলেট করার জন্য। ঠিক আছে, appropriate collection devices, specimen containers and culture media must be used to ensure optimal recovery of the microorganisms. ঠিক আছে, the following fundamentals are to be considered while collecting the specimens. Whenever possible, obtain cultures before the administration of antibiotics. যদি সম্ভব হয় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার শুরু করার আগে, যদি দেখিস যে পেশেন্ট মোটামুটি স্টেবল, এম্পেরিক্যাল ট্রিটমেন্ট শুরু করার আগে কালচারটা অবটেন করবি, তাহলে কালচার সেন্সিটিভিটি অনুযায়ী তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে। একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক তাকে এমনি দিয়ে রাখলে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স স্প্রেড করার চান্সেস থাকে। কেমন? শ্বেতা, স্বস্তিকা, আপ শুন রহে হো? হ্যাঁ, okay. You don't need to. I will provide you this PPT. Okay, you just listen to me carefully now. So whatever I was telling, obtain cultures before administration of antibiotics. ये क्यों करेगा? आपका नाम क्या है? सौदावंत। क्योंकि एंटीबायोटिक, अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे दोगे तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड करने का ज्यादा चांसेस है, तो हम कल्चर रिपोर्ट को इंतजार करेंगे बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंड स्मीयर्स शुड बी परफॉर्म्ड इन एडिशन टू कल्चर्स इन मोस्ट इंस्टेंसेस, and the specimen container must be properly labeled as patient name, identification number, source of the specimen, clinician and date and hour collected. তাহলেই পুরো প্রপার ये ডায়াগনোসিসের দিকে আমরা যেতে পারবো। স্পেসিমেন প্রি অ্যানালিটিক ফেজে আর কি কি? স্পেসিমেন ট্রান্সপোর্ট। The primary objective in the transport of diagnostic specimens, whether within the hospital, from the clinic or externally by courier to a distant reference laboratory, is to maintain the specimen as near its original state as possible. ধর
শুভ্রকমল একটা ছোট একটা হেলথ সেন্টারে চাকরি করছিস, বোলপুরের থেকে খানিকটা দূরে ছোট একটা গ্রামে। তোকে মেইন শান্তিনিকেতনের হসপিটালে পাঠাতে হবে, সেখানে কোনো ল্যাবরেটরি নেই। তুই তাড়াতাড়ি ঠিক মতো ভাবে ট্রান্সপোর্ট করবি যাতে ল্যাবরেটরিতে সৃজনী বসে আছে ওর কাছে তাড়াতাড়ি যায়। তারপর আমরা ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া সমস্তগুলো আস্তে আস্তে করবো। স্পেসিমেন রিসিভড, this is an area designated for the receipt of specimens in most clinical laboratories. Initial observations and handling should be performed in a biological safety cabinet, biosafety cabinet, because the increasing possibility that the laboratory personnel may incur a laboratory acquired infection from the specimen that contain pathogens. The personnel should wear protective clothing like appropriate laboratory coats, rubber gloves and custom fitted masks. একটা এরকম ইনফেকশাস স্পুটাম বা কিছু একটা হ্যান্ডেল করছিস, মাস্ক গ্লাভস পরে ল্যাবরেটরি কোট পরে একটা বায়োসেফটি ক্যাবিনেট 3 দিক দিয়ে ঢাকা একটা বায়োসেফটি ক্যাবিনেট দেখবি আমাদের ল্যাবে আছে, যাওয়ার সময় একবার দেখিয়ে দেবো। বায়োসেফটি ক্যাবিনেটের ভিতরে সেই এগুলো হ্যান্ডেল করব যাতে সেখান থেকে কিছু স্প্রেড না করে। বা ল্যাবরেটরিতে তুই আর স্বস্তিকা দুজনে বসে কাজ করছিস, তুই দেখছিস, স্বস্তিকা সেটা এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিস, তুই মাস্ক পরে রয়েছিস, তুই এখানে স্যাম্পলটা খুললি, স্বস্তিকা এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাহলে ওর তো হয়ে যাবে, ইনহেলেশনের জন্য হয়ে যাওয়ার উচিত, সেই জন্য তুই বায়োসেফটি ক্যাবিনেটের ভিতরে সেই স্যাম্পলটাকে হ্যান্ডেল করবি। All the clinical specimens should be handled in a safe and uniform way, which has been termed as universal precaution. The processing of specimens includes the following: the entry of essential data into a log, which is now usually a computer-based database that is known as the laboratory information system. Visual examination and determination of whether all the criteria for acceptance are met. প্রতিটা স্পেসিমেনের কিছু কিছু একটা স্পেসিমেন অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া হয়, যেমন অ্যামাউন্ট, কিরকম ভাবে কালেকশন হয়েছে, নাম ধাম আছে কিনা, একটা পুরো ঘেঁটে রয়েছে, ঠিক মতো নামও রইল না। তার এখানে একই নামের কে কে আছে বল? সায়ন কে কে আছে? সায়ন কি তোর? সায়ন ভৌমিক আর তুই সায়ন দাস। শুভ্র সৃজনী দুটো রিপোর্ট পেলি, একটা জাস্ট ও তাড়াতাড়ি করে লিখে পাঠিয়েছে সায়ন, তুই কার রিপোর্ট দিই, সায়ন পাল না ভৌমিক, তুই তোকে তো জানতে হবে না, তাহলে ওটা কি তাহলে স্যাম্পল রিজেকশন ক্রাইটেরিয়াতে পড়ে গেল, স্যাম্পলটাকে তুই রিজেক্ট করে দিবি। For certain specimens, the microscopic examination of direct mounts or stain smears to establish a presumptive diagnosis. ধর একটা আমি কালচার তো পরে আসবে, প্রথমেই একটা শুনছিস সায়নের সামনে তুই হ্যাঁ তুই প্রিজাম্পটিভ ডায়াগনোসিস কিরকম, গ্রাম স্টেন করে আমরা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখছি যে গ্রাম পজিটিভ না গ্রাম নেগেটিভ, ঠিক আছে, গ্রাম পজিটিভ বা স্ট্যাফ বা স্ট্রেপ্টো হলে এক ধরনের ট্রিটমেন্টের দিকে যাবে, গ্রাম নেগেটিভ ইকোলাই বা ক্লেপশিয়ালা হলে আরেক ধরনের দিকে ট্রিটমেন্টের দিকে যাবে। সুতরাং প্রথমেই আমরা একটা মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন করব স্টেইন স্মিয়ার করে। হ্যাঁ, কি রিজেক্ট করব? স্পেসিমেন রিসিভড ইন ফরমালিন, ফরমালিন এলে মাইক্রোব্যাকটেরিয়া অর্গানিজম গুলো মারা যায়। 24 hours sputum collection is difficult to prevent contamination, and individual collections containing a high concentration of microorganisms will be diluted out by subsequent less concentrated samples. Smears of secretion from the uterine cervix, vaginal canal or anus for gram stain detection of Neisseria gonorrhoeae. A single swab submitted for multiple requests, for example aerobes, fungus and tuberculosis. একটাই সোয়াব এসছে, তুই তো তাকে দিয়ে একটাই কালচারে বসাতে পারবি, সেটা দিয়ে ফাঙ্গাস, এরোবিক কালচার, অ্যানারোবিক কালচার বা টিউবারকুলোসিস কালচার হবে না, সেটাও তাহলে স্যাম্পল রিজেকশন হবে। Submission in an improper, non-sterile and contaminated container in which the portion of specimen have leaked out. Any leaking container that contains the clinical specimen should be handled with extreme care. যদি কোনো লিক করছে স্পুটাম, তার মানে ওটা ধরতে গেলেই তোর হাতে লেগে যাবে, এক্সট্রিম কেয়ার নিয়ে হ্যান্ডেল করবি। Culture plates that are overgrown or dried out, শুকিয়ে গেছে। Specimens that are obviously contaminated and evidenced by presence of foreign materials like barium colored dyes or oily chemicals. The following specimens are not acceptable for anaerobic culture like gastric washing, midstream urine, prostatic secretions collected transurethral and feces. Analytic phase কি করব? Microscopic examination. The number and percentage of segmented neutrophils that are present indicate the magnitude and type of inflammatory response. The quality of specimen can be validated.
The observation of bacteria, hyphae, yeast forms, parasitic structures or viral inclusions may provide sufficient information to render an immediate presumptive diagnosis. ব্যাকটেরিয়া বা হাইফি বা ফাঙ্গাসের জন্য ইস্ট ফর্ম পেলে, প্যারাসাইটিক ইনক্লুশন মানে প্যারাসাইটিক কোনো স্ট্রাকচার পেলে আমরা সেটা একটা প্রিজাম্পটিভ ডায়াগনোসিসের দিকে যাব। Direct microscopic examination may also give immediate presumptive evidence that helps an anaerobic bacteria are present. With the clues in hand, the clinician can make more rational decisions about the initial antimicrobial therapy. কালচার করে পুরোপুরি যে অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি বসিয়ে রিপোর্ট তো দেরি হবে, তার আগে যে ইমিডিয়েটলি স্টেইন করে ধর গ্রাম পজিটিভ বা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া পেয়েছিস বা ক্যান্ডিডার কোনো হাইফি পেয়েছিস সেটা জানিয়ে দিয়ে তুই, তাহলে সেই অনুযায়ী একটা ব্রড স্পেকট্রাম একটা অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিফাঙ্গাল সে ক্লিনিশিয়ান দিতে পারলো। ব্লাড কালচার ইজ আ ল্যাবরেটরি টেস্ট in which the blood taken from the patient is inoculated into bottles containing appropriate culture media to determine whether the infection containing microorganisms are present in the patient's bloodstream. Aims of blood culture ki to confirm the presence of microorganisms in the bloodstream, to identify the etiology of the bloodstream infection, and to guide appropriate antimicrobial therapy by providing susceptibility information of the isolates. Culture কিরকম ভাবে নেব? Collect 2 to 3 sets of bottles, aerobic and anaerobic দুটোই, for each septic episode. If the culture is negative after 24 to 48 hours of incubation and the patient is still potentially septic without identified source, then collect additional 2 sets of bottles, and যদি আবার নেগেটিভ হয় after 24 hours of incubation, repeat protocol বা prolonged incubation, নাহলে investigate non-microbial etiology. আমরা প্রথমে একবার 48 ঘন্টা পরে দেখব ফাস্ট গ্রোয়িং ব্যাকটেরিয়া গুলো তার মধ্যে গ্রো করে, তারপরে যদি না হয় তাহলে আমরা প্রলংড ইনকিউবেশন করব টিল 7 ডেজ বা নন মাইক্রোবিয়াল ইটিওলজি সেপসিস বা অন্য কিছু কারণের জন্য হচ্ছে কিনা সেগুলো দেখব। কিভাবে কালেক্ট করব আমরা? ইউজিং আ প্রেসার কাফ দিয়ে সুটেবল ভেইন লোকেট করবে ইন দ্য আর্ম, ডিফ্লেট দ্য কাফ, ওয়্যারিং গ্লাভস, thoroughly disinfect the venipuncture site as follows. কিভাবে আমরা ক্লিনস করব দেখো, using 70% ethanol cleanse the skin over the venipuncture site in a circular fashion, ভিতর থেকে বাইরে, যাতে মাইক্রোঅর্গানিজমস গুলো ভিতরের থেকে না বাইরে থেকে ভিতরে না আসে, ভিতর থেকে বাইরে যাব, from inside to outside, approximately 5 cm in diameter. তারপরে allow air drying. Starting the center of the circle, apply a 2% tincture of iodine or povidone iodine in ever widening circles until the entire circle has been saturated with the iodine. Allow the iodine to dry on the skin for at least 1 minute. 1 minute. At least আয়োডিনটাকে ড্রাই করার জন্য at least 1 মিনিট সময় দেব। তাহলে স্পিরিট মানে ইথানল, তারপরে হচ্ছে আয়োডিন। Do not touch the site. Lift back the tape or remove the protective cover from the top of the culture bottles. Wipe the top of the bottle using an ethanol ether swab and prior inspection of the media bottles. যদি কোনোদিন do not use a bottle of culture media if it shows a signs of contamination. If the broth appears turbid. ব্লাড কালেকশন করে তারপর আমরা কালচার মিডিয়া বটলে ঢোকাচ্ছি, তার মাথাটা মুছিয়ে নিচ্ছি, ওয়াইপিং দ্য টপ অফ দ্য বটল ইউজিং এন ইথানল ইথার সোয়াব, অ্যান্ড প্রায়ার ইন্সপেকশন করছি যাতে ওটা কন্টামিনেশন না হয়ে থাকে। ইফ দ্য ব্রথ অ্যাপিয়ার্স টার্বিড হলে তাহলে আমরা সেটা ইউজ করব না। কিভাবে করব? ইউজিং আ স্টেরাইল সিরিঞ্জ অ্যান্ড আ নিডল, withdraw about 20 ml of blood from an adult or about 2 to 5 ml from a young child. After removing the needle, cleanse the site with 70% ethanol again because many patients are sensitive to iodine. Spirit iodine তারপরে আবার ব্লাড কালেকশন হয়ে গেলে আবার ইথানল দিয়ে পরিষ্কার করছি কারণ পেশেন্টস আর সেনসিটিভ টু আয়োডিন। Insert the needle through the rubber liner of the bottle cap and dispense 10 ml of blood into the aerobic culture. সাধারণত আমরা aerobic কালচারই করি, বেশিরভাগ ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের aerobic organisms। 10 ml ঢোকাচ্ছি ব্লাডে। Do not change the needles before injecting the bottle into the culture bottle. When culturing for anaerobes, dispense about 5 ml of blood into the thioglycolate culture medium containing 50 ml of broth. Transport কিরকম ভাবে করব? Do not refrigerate the blood cultures. Generally hold at room temperature until processed for a maximum of 4 hours. ঘরে কতক্ষণ আমরা রাখতে পারবো শুভ্রকমল? 4 ঘন্টার মতো। ঠিক আছে? অত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কালচার সিস্টেমের অটোমেটেড কালচার সিস্টেমসের ইনকিউবেশনের জন্য তাদের এক একটা ম্যানুয়াল থাকে সেই অনুযায়ী। রিজেকশন ক্রাইটেরিয়া, আনলেবেলড, টিউব ইজ ব্রোকেন, ঠিক আছে,
এই জন্য আমরা এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা রিজেক্ট করব। তারপরে ব্লাড কালচার করে আমরা দেখব যে কি কি অর্গানিজম পাচ্ছি। অটোমেটেড সিস্টেম যেমন ভাইটেক বা ব্যাকটেরিয়া অ্যালার্ট রয়েছে, তাতে অটোমেটিক্যালি বায়োকেমিক্যাল দিয়ে যে কোন অর্গানিজম করছে এবং কোন অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভ সেগুলো দিয়ে দেওয়া হয় এখন। ঠিক আছে, এবার আমরা একটা ব্লাড কালচার ভিডিও দেখব।
choose to use a unique pediatric anaerobic bottle. Once the anaerobic bottle has been inoculated, lift the syringe and transfer device off the anaerobic bottle and repeat the procedure for the aerobic bottle. Use the fill tube mark to accurately gauge the sample volume, 10 milliliters per adult bottle. If other blood tests are required, always inoculate the blood culture bottles first. Discard the syringe and adapter into a sharps container and dispose of other materials. Mix blood culture bottles and tubes. Invert 3 to 5 times. To properly label the bottle, use the dedicated area on the bottle. If using a test label, place the barcode label vertically so the orientation is the same as the bottle barcode. Do not cover any of the bottle barcodes or the fill tube mark or window to check the blood level. Add any additional information if required, such as date, time, and collected by. Ensure that any additional labels do not cover the bottle barcode. Place bottles and blood collection tubes in a biohazardous plastic bag. If available, place the label or request form in the outer compartment of the bag. Transfer the inoculated culture bottles promptly to the testing laboratory. 3 important points to remember regarding blood culture collection. First, proper disinfection is crucial to the ensuring of a contamination-free culture. Second, sufficient blood volume will help ensure optimal organism protection. And third, transfer the inoculated